war degdega daawadayaal madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qaaday tallaabo degdega oo uu ku difaacay madax banaanida Soomaaliya asagoona sharci darro ku tilmaamay sidoo kalena si cad uga soo horjeestay tallaabadii ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo qaaday shalay oo ku dhawaaqay in Somaliland ay tahay dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale Donald Trump ayaa dadku Soomaaliyeed waxa ilaa iyo xalay ay si weyn isku dhaxmarayeen inuu yahay ninka gadaal ka taagan in Somaliland la aqoonsado sidoo kalena oo doonayo in dadka aan walaalahanahay ee masaakiinta ee reer Palestine oo geeyo sidoo kale dhulka Somaliland ayadoona dadka Soomaaliyeed ay si weyn kaga cabsi qabeen in Mareykanku oo gadaal uu ka reexay balse hadda wararka soo baxay ama hadalka oo cadeeyay Donald Trump oo ka soo yeeray ayaa waxa uu meesha uu ka saaray in madaxweynaha Donald Trump oo wax ku ogyahay arintaasi sidoo kalena oo gadaal oo ka riixay asagoona ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ku tilmaamay nid degdeg badan sidoo kalena tilmaamay in Somaliland uusan aqoonin Donald Trump meesha ay ku taalo una baahan yihiin inay bartaan hadda kadib isla markaana oo degdegay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu soo dhawaada saaxiibayaal daawadayaal warkan oo aan si weyn ugu falaqay doono khudbadii Donald Trump iyo hadallada uu kaga soo horjeestay ayaa halkan in kala wadaagaya muuqaalka si share gareeya channelka subscribe dhaasi ku soo garan wararkii warbixinada xiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn waxa uu kaga soo horjeestay tallaabadii uu qaaday ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu asagoona ku tilmaamay inuu yahay nin degdeg badan si weyn oo kaga soo horjeedo arintaasi oo qaaday Israel ayaa shalay ku dhawaaqday inay aqoonsatay Somaliland una aqoonsatay dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale ayadoona noqotay wadankii ugu horeeyay ee wadan madax banaan u aqoonsatay Somaliland sidoo kalena ayadana ay tiraahday waa inaad Somaliland aan aqoonsataan oo labadanada dalba aan is aqoonsano maadaama inta badan dalalka gobolka iyo Carabta iyo muslimiinta aysan dal u aqoonsaneen Israel Somaliland ayaa tallaabadan qatarta ku ah geeska Afrika ku dhiiratay balse dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn waxa ay ugu caroodeen tallaabadaas ayagoona si weyn u falaqeynay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo arintan oo gadaal oo ka riixayo asagoona dadka Soomaaliyeed ay si weyn ugu eedeynayeen Donald Trump kuna tilmaamay inay doonayo Donald Trump in uu dhulka reer Somaliland oo soo dejiyo dadka ka soo qaxaya Palestine amaba ay doonayaan halkaas ay ka raraan in dawladda Islaamka laga weeraro Somaliland berbera halkaas saldhigyo military ay ka sameystaan ciidamada Yahuudda Israel balse madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump ayaa si lama filaan arintaasi kaga hadlay waxa uu yiraahday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo la hadlay jaraa'idda The New York Times ayaana waxa uu sheegay inuusan hadda diyaar u ahayn in uu aqoonsado Somaliland kadib markii Israel ay shalay ay qaaday tallaabada ay ku dhawaaqday maamulka Somaliland inuu aqoonsatay dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale oo noqotay dalkii ugu horeeyay oo aqoonsada Somaliland dhanka kale wargeyska ayaa ka soo baxay Israel oo lagu magacaabo Times of Israel ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay inuusan raaci doonin go'aanka ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ugu aqoonsaday Somaliland inay tahay dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale ma jirta qof si dhab ah u og waxa ay tahay Somaliland ayuu yiraahday Donald Trump oo la hadlayay wargeyska caanka ee lagu magacaabo The New York Post tilaabadan Israel ay qaaday waxaana sidoo kale si weyn kaga soo horjeestay kuna tilmaamay inay tahay sharci darro weyn si weyn kaga hor yimaaday jaamacadda Carabta golaha iskaashiga qaalijka midowga Afrika Turkiga Shiinaha iyo sidoo kale wadamo kale oo badan oo Islaam ah oo ku tilmaamay arintan inay tahay mid sharci darro Soomaaliyana arintan si weyn ayay kaga dagaalantay iyadoona dawlado waaweyn la kaashanaysa xukuumadda Soomaaliya ayaa si cad waxay u sheegtay inaysan jirin dal aqoonsan kara Somaliland ay tahay wadan kamida ama gobol kamida dalka Soomaaliya si weyn ayaa arintan waxa ay hadalhay weyn ay u abuurtay ilaa iyo saacadii Somaliland loogu dhawaaqay inay tahay dalka madax banaan Soomaaliya inteeda kale qorshaha ka dambeeya ayaa waxa ay wararku ay tilmaamayaan in saldhig military oo berbera ay ka sameysay Yahuuddu ay doonayso sidoo kale in dadka reer Palestine la soo dejiyo dhulka maamulka Somaliland hadaba daawada wixii warar warbixinaha ka soo kordhay wararkeena dambe ayaan kula wadaag doonaa Bismillahir Rahmanir Rahim I am the happiest person in the world today the historic address on the recognition of the Republic of Somaliland excellencies all world leaders distinguished delegates partners
all Somalilanders. Today, I address you at a moment of historic significance for the Republic of Somaliland. After more than 3 decades of peaceful self-governance, constitutional order, and democratic practice, Somaliland has received its first formal international recognition as a sovereign and independent state. This development affirms an objective reality that has long existed. Somaliland meets the legal, political, and institutional criteria of statehood under international law. I express my wholehearted appreciation to the State of Israel for its brave decision, which reflects both historical continuity and confidence in Somaliland's demonstrated commitment to peace, stability, and responsible governance. Somaliland's journey has been defined not by conflict, but by reconciliation, not by external intervention, but by indigenous peace building, and not by instability, but by sustained institutional development. Our people rebuild their state through dialogue, constitutional process, and rule of law. We give assurance that Somaliland's recognition is not directed against any state, nor does it impose a threat to regional peace. On the contrary, clarity of status contributes to stability. A recognized Somaliland strengthens cooperation, enhances security, and supports economic integration in the Horn of Africa and the Red Sea region. Regarding Somalia, we confirm that the peoples of Somaliland and Somalia share deep bonds of history, culture, faith, and economic interdependence. However, the shared ties do not require political unification under a single state. On the contrary, history has shown that previous trail of unity resulted in instability, injustice, and long-lasting harm. Somaliland has voluntarily joined the Somali Republic with its counterpart Somalia, but those arrangements failed, and the name of Somali Republic is not anymore in the recent constitutions of neither Somaliland nor Somalia. The lesson of that experience is clear. The pursuit of a unity that no longer exists risks prolonging division rather than healing it. So our people in Somaliland chose a different path, which is grounded in peace, self-determination, and responsibility. The Republic of Somaliland therefore believes that the most constructive path forward lies in accepting political realities, avoiding zero-sum narratives, and focusing instead on healing past wounds and advancing shared interests. As a sovereign neighbors, Somaliland and Somalia can operate more effectively in peace, trade, security, and regional development. To our regional partners, neighboring countries, and international community, we firmly assure you that recognition of Somaliland is not a threat, not an act of hostility, and not a source of regional tension. Somaliland has been and will continue to be a responsible and a constructive actor committed to peace, cooperation, and shared development. To our partners in the Arab and Muslim world, we wish to state clearly that Somaliland is a Muslim nation, deeply rooted in Islamic values of moderation, justice, and coexistence. Our foreign policy is guided by balance, respect, and adherence to international norms. Somaliland's recognition does not represent alignment against an Islamic nation or community. Somaliland remains committed to peaceful coexistence, constructive diplomacy, and mutually respectful relations with all neighboring countries and UN members in accordance with the principles of sovereignty, territorial integrity, and international law. To the United Nations, African Union, IGAD member countries, the League of Arab States, the Organization of Islamic Cooperation, and the Commonwealth and international partners will reaffirm Somaliland's readiness to be admitted to a full membership in all international and regional organizations,
to fulfill the responsibilities that such membership entails. Somaliland respectfully invites member states and international institutions of the above-mentioned organizations to engage with Somaliland because of facts, international law, and shared interests. This moment represents not an end, but a historical and a responsible beginning, guided by cooperation, regional integration, multilateralism, and shared commitment to peace. Thank you.